Hello, 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 hello. All right, just to remind you that you're watching at Gambian Talents TV. At this moment, we are at the Banjul International Airport, and I am your reporter, Sirif Conte. Just to remind the viewers about what has happened these days, we all know we've lost our Vice President, that is Badara Joof, the number two or second person in the country who is behind President Adama Barrow, passed away in India. Now the body supposed to arrive in the Gambia, and we were told that the body will arrive in Senegal around 5, and from there we will receive the body at the Banjul International Airport. Then from there the body will be taken to the mortuary, and then on Monday there will be a state funeral that will be organized in honor of Badara Joof, that is our Vice President. This is Gambian Talents TV, and we've been doing that, and now you can see the flight has the Senegalese flight has just arrived at this moment at the Banjul International Airport at this moment. Badi on mahal kilo bulan la kombe airport ol tadeng Banjul International Airport pour ka tala ni ka fure ni ta ka samba mutuari to wala ka samba fure bungoto pour ka ko kalandi je fo tenen luga tenen banko be fenkela mi alon ko ka fo state funeral wala ka bunya kai bunya mi alon ko avec la bunya nyon tawde ka ko nyine mo fulan nyawti banko kan mi alon ko wala be president o koma wala vice president o Badara Joof just kal hakilo bulande ko albe Gambian Talents TV de jube kan nyin tembola at the Banjul International Airport mbe wala to nyin tembola, and silang abedamento minister natale minister Jamal Bijanne and security fanam bijang, and ani moko tengol fanang mini alon ko moko maringol mini alon ko masakonda ko ne bebe janne tembola pour kanyin bodi nyinta pour kaje samba do ka samba ka daro ayende terre daminto bal hakilo blanga non albe Oh, jërëjëf Sheriff Conte, it's beautiful Gambia. Yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV. Tey nag on a normal day soo ñëwee fi nga xam ne moo nekk airport bi da nga gis ne ñi dañuy ñëw ak happy ñëw jël si li nga xam ne mooy seen nit ida seen family member la or seen friends ak yu ni mel, but unfortunately dafa utee bii nag moom naxar la naxar boo xam ne nag moom ki nga xam ne mooy vice président bu Gambia bi, maanaam the first vice président boo xam ne génn na àddina whilst moom mu ngi si li nga xam ne nag mooy service, maanaam mu ngi liggéeyal li nga xam ne nag mooy Gambia. Mu metti lool mu ngi deeyee fi nga xam ne nag mooy India, foofu la génnee àddina. Tey nag fu mu nekk nii ñu ngi gis different ministers ñu ngi fi, ñu ngi gis tamit li nga xam ne mooy security bi seen head si tamit ñu ngi leen gis. Dina rafet rek ñu wax ak kenn si kilifa yi nga xam ne ñu ngi ko gis. Salaamaaleykum. Waaleykum salaam. Tuda ak nga baaxee ñu rek sa tur ak ban rôle ngay play. Commissioner Famara Jobaate. Naka nga feel tey ñuy jël si first vice president bi nga xam ne whilst mu ngi in office this state mu génn àddina. So sad. Such an event, why is this so sad? We don't have much to say. Wow. Jërëjëf, it's rather unfortunate. Dinañ try rek ku seet ndax dina mën a wax ak ki nga xam ne nag mooy bossi police mu nekk koo xam ne ku mun liggéey la, mu nekk koo xam ne Gambien si tamit respect nañ ko lool dinañ seet na dinañ mën a wax ak moom, but unfortunately it seems mu ngi xaw a busy. Honorable Sidi Ndiaye nag tey ni ngeen ko gisee moom it mu ngi saat bu baax a baax dinaa seet ndax dinaa mën a wax ak moom comme que moom it Gambien si bari jox nañ ko cër. Honorable, excuse me, I know yaa ngi sad. Wow, yes, we are sad. We want to extend our condolence once again to the family of the late Dr. Badara Joof for the loss. And this is a great loss for this country.
and I can say for Africa in general. He has been very true to his life. Very because nit yang ñoo romba bala ma rek 1 minute rek. Yeah, it's okay. Sidi Njie ding ma excuse rek. Unfortunately fun taxawon. Yes, so it's a great loss for this country. He has done his best. He lived through his life. He has served this country with distinction, and he have at the level of the Ministry of Higher Education and at the level of the Office of the Vice President, he has helped to coordinate, mold policies, program, and generations. We want to pray that Allah the Almighty grant him eternal rest in Jannah and give the family the fortitude to bear this irreplaceable loss. So right now lan mo nekk di happen ak lan ngeen na def? We are waiting for the arrival of the dead body for it to be escorted to the mortuary for a state funeral on Monday at the National Assembly. Sorry, Honorable Sidi Njie nak mënuta wax bu baax, it's rather unfortunate. Sheriff Konte ñu ngi gis different people di try rek ko xool kan la ñoo mën a waxal ak naka la ñoo mën a waxee borom mu nekk loo xam ne lu métti la ma ne ko mu nekk loo xam ne lu métti la su ko defee rek ñu ngi gis yeneen ministre ñu ngi gis minister of health moom tam ñu ngi ko fi gis loolu noonu nag nekk na loo xam ne nag métti na te it képp koo xam ne rek yaa ngi seetaan tey nag moom is a different is a different one ki nga xam ne nag mooy former vice president bi moom nag mu ngi 66 years Sheriff jërëjëf. That is Honorable Suleiman, the new security advisor of the government. Honorable, how are you? I'm fine, thank you. Your presence here, I would like for viewers to understand why you're currently at the Banjul International Airport together with other delegates. We are here to receive the body of the late Vice President, His Excellency Badara Joof, following the sudden and untimely demise of this great son of the nation. So, right after here, where are you heading to? Once the official ceremony here is completed, his body will be taken to the mortuary, where he will be kept until Monday, when we would also have the official state funeral at the National Assembly. All right, you can just say your final word. A great loss. This was a man who everyone revered and admired for his scholarly prowess. He was a son of the soil. He was someone who has great love for this country, and this was ably demonstrated in all the capacities and institutions he has worked. He will be a great miss, especially at this point in time when we are forging ahead with issues relating to national development of this country. I will also indicate that being the vice president at the time, he was also very instrumental in the National Security Council issues and discussions, and his counseling, contributions and inputs to aspects relating to national security issues of the countries would be a greatly missed, a great loss. And we just pray that Allah the Almighty accept him and give him the highest place in Jannah.
I mean, so how do you feel your appointment and his demise? There's not, even a gap. I wish I was able to work with him, benefit from his leadership and visionary qualities that would have added value to my office as well. So it is sad and regrettable that assuming office and his untimely demise also happening leaves a big vacuum and a dent in my quest also to ensure security service delivery in this country. How I would have loved and wished that I had the opportunity to work him and benefit from his leadership and vision. Right, thank you. Thank you. That was the new security advisor of the government that has just been appointed. I can say a few weeks ago. To remind you that we're still at the Banjul International Airport, waiting to receive the body of our late Vice President, and then from there, preparation will still continue until on Monday, so that on Monday we will all gather at the National Assembly to honor our late Vice President that was just appointed in 2022, a very short period after him serving as a Minister of Higher Education for 5 years. Bal hakilo bunandako albe Gambian Talents TV la jube kajin tembola. Donc, Musa, can we move a little bit to meet doctor and others, because the body will be taken to the mortuary, so we would like to understand what would happen there, and we will just move a little bit to meet doctor. And assalamu alaikum. Alaikum salam. Yes, nangen def. Mr. Samade, how's it? Yes, nangen def. Ñu ngi fi, alhamdulillah. You don't want to speak English? Oh no, I thought you were speaking Wolof. Yeah, how are you? Alhamdulillah. So we all understand why we're here at this moment, and we've informed the viewers. But then we had, after receiving the body, where is the body heading to? Thank you very much. As you rightly said, we all know why we are here, to receive the remains of His Excellency Badara Joof, our late Vice President, which is arriving this evening from India. We are told through Senegal. So from here, the body will be taken to the mortuary in Banjul. So how is the arrangement at the mortuary right now? As you can see, the Chief Medical Director is here, and the team had done their preparations in anticipation of the arrival of the body this evening. Yeah. All right. It's been very devastating or very frustrating losing somebody like late VP. How do you feel losing that very important person when you were working since 2017? It's a big loss to the entire country, to the government, to the cabinet, and certainly a big loss to the family as well. He was a good man. He was very kind, straightforward, and principled. So such a person, having him in our midst, we were very fortunate to have had him in our midst. So when you say principle, what do you mean exactly? That means he stood his grounds with regards to what should be done. Honesty, discipline, accountability, good relations with people, and also telling people the truth, whether the truth was palatable or not. And I think that those are very good principles that we should all emulate. And those who have those principles should also continue to strengthen those in them. All right, thank you.
Thank you very much. Doctor, dinañ bëgg rek ku dem si wàllum local language moo especially si wolof ku Gambian si seetaan yow mi nga xam ne yaa nekk ministre bi nga xam ne yaa amee wàllum wérgu yaram tey fu mu nekk nii ministre bi génn na àddina depuis bu mu génnee àddina nag ñu ngi ko indi si dëkk bi fu mu nekk nii tey samedi la waaye ëllëg mooy dimanche and then ñu ne monde la ñoo suul nga wax ñu yan plans ngeen am in place. jërëjëf Fatou tey ñu ngi si airport bi di pare pour receive body vice president suñ uncle his excellency Badara Joof mu ngi war a jógee India jaaree ko Sénégal ñëw Gambia tey nii su ñëwee dinañ ko yóbbu si mortuary bi Banjul dina nekk Banjul incha allah ba londi bi lañ ko yóbbu si National Assembly bi pour state funeral bi su fa jógee ko ñu dem def suul bi Banjul incha allah nag Massa bu ko defee rek du ñàkk nga wax ko si Mandinka tam mbe batandila docteur mbe batandila bari juber lalle be yalo surwal be juber wala man ning ko ba jube kan modbi je fana min yalo koy man ning kam fulo be bari comme kuma kam fula doron be nyin kala man ning kan wala nyin tembola vice president mbol sawante nyimbe wala baton kam pour ka receive jang pour ase bojang bitun na tata anyanta terla dami fujan ni monde be la fila mol salon anyanta terla dami abaraka bake ko ya nyinin karo ke nyami na vice president min banta nyin wato kono ka fo mi his excellency Badara Joof bi nyin wularo le be fureo natila kabo abu atada jararo da min kata min Senegal la kana Banjul jang wala mbendi jang budo ninga fureo nyinta na inshallah nabita Banjul loptan bato mortuary to abetarla waleto abetarla je fo tenelungo somanda abetala National Assembly pour kata state funeral ni wo botala inshallah budum bade bitakala Banjulinde baraka thank you very much jërëjëf Chérif liggéey bi rafet na kon nag dinañ waxtaan ak beneen ministre comme ni ngeen ko gisee rek various ministre ñu ngi ñëw ku nekk mu ngi ñëw gis nañ minister of youth and sports gis nañ ko minister of agriculture tamit gis nañ ko mu ngi noonu di ñëw minister of trade Joof moom tamit gis nañ ko ba tamit ñu ngi fi gis beneen kilifa boo xam ne ku mag la te it ñu ne nettali si lamañi borom la daaxee te nit ki loo liggéey rek leen laa wan honorable nuyu naa la rek mu bàyyi la nga wax ak askan bi wax gaa yow yaay kat man maa ngi tudd Siaka Sonko minister of interior Siaka honorable nga nekk koo xam ne yow it gisoon nañ sa relationship ak ki nga xam ne mooy aji jiitu bi loo ñu mën a wax si honorable Badara Alieu Joof moom nekkoon na njiit bu baax mu nekk si suñ kanam di ñu ayada di ñu won yoon bi moom nekkoon na koo xam ne du dee du mooyu dara loo xam ne ñëw na si kanamam lu mën a yóbbu nguur gi si kanam mu daf dee taxaw gis ne loolu am na ñun luus nañ fi njiit bu baax kilifa la si ñun ba pare moom jabaram sax suma anti la anti Faat Sonko waaw ku baax la fu mu nekk nii lan la ñoo xaar ñu ngi xaar arrival flight bi mu ngi jógee Sénégal pour une minute former vice président bi moto ba nekk nii moto bi la dee duga yéen a ngi gis ñu ngi def si moto bi number plate bi ñu ngi fa def vice président unfortunately nekkut fa waaw that's true unfortunately this is a fact of life ñu ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñun yëpp ku mos dunda mos dee nekkut lu ne si ñun wante am na ñu accept ko with good faith xam ne yàlla moo ñu binda lum nar rek mooy am te ñu accept ko with really faith waaw di ko ñaanal na yàlla xare ko àjjana njabootam bi mu bàyyi si gannaaw yàlla dimbale leen ñu am li leen a teete yóbbu leen comme ni nga ko bëggee yàlla moomul yàlla na ko yàlla def
We're proud of you, sir. Connection Minister of Interior, Honorable Sonko Momone Kanono, di ko jaajëfal bu baax a baax jërëjëf. Yeah, right here we have our Honorable Minister of Higher Education who replaced Badara Joof when Badara was appointed as Vice President of the Republic of the Gambia, and we knew the late VP is your colleague. So how are you still coping with this sadness still now, Mr. Gomez? Well, we have to accept the will of God. His Excellency Dr. Badara Joof, the Vice President of the Republic of the Gambia. You know, he was my predecessor at the Ministry of Higher Education, Research, Science and Technology. He was my friend. He was somebody I rely upon for advice and for everything. He was a mentor. So he's somebody who really believed in me. For a long time, he's been celebrating my work and encouraging me. So I want to thank God for creating that rapport between the two of us. And today, God has rang the bell for him to answer to his call. Who are we to go against his will? It's a very sad moment. The Gambia has lost a patriot. The Gambia has lost a seasoned civil servant. So Badara was a development agent. Yeah, so and a lot of people were saying that it would be easy to have somebody who is educated like him, but in terms of moral, in terms of principle, what do you have to say with regards to principles, morals? You know, Badara is different. Badara is unique. Badara is somebody who has certain principles, and he has that courage. You know, he has that charisma also. So he had that gift. So and he has that oratory skills. So it's a different ball game compared to others. Well, there will be no other Badara. So he was unique. He was unique. So you will be having other people, but it will be different. You cannot have the same Badara. Yeah. So what do you think we should be doing in terms of reminding ourselves about Badara, or to preserve his legacy? I mean, well, to preserve his legacy, the best way is to go back to his statement during the retreat and later during the swearing-in ceremony of the cabinet. You know, that for us to work in as a team, not to work in silos, and to work for the Gambia, and to create that link between all of us and stand for the Gambia. So be patriotic and be development oriented, be results oriented. So that's the best way. Work, and work. Thank you, my professor. You're welcome. Yeah. That was Minister of Higher Education, Mr. Gomez, at this moment. Right now, preparations are on high gear, and you all can see people are preparing to go around there where we will receive the body of the late VP Badara Joof at the Banjul International Airport. From there, the body will be taken to the mortuary. Then from there, on Monday, there will be a state burial that will be done for the state funeral in honor of our late Vice President Badara Joof. Now, Musa, we can get closer to there, and I'll be Gambian Talents TV the Banjul International Airport.
pour ka taro ke doro mola mi alon ko wala banta vice president no ka sawante ning ka samba lado mi alon ko be terla wol ko janning tenen lungo ning ala sonta tenen lungo sa samba dinkirato mi alon ko wala kera banko na député bungoti ka bunya folo ka bunya kol kai o kola sina samba banjul ning ka samba bade ko to kata di amarila bal hakilo na doron ko albe Gambian Talents TV le jube kan ñun tam bola ngaro ne ko man jam fasilen ka ton ko preparation be kere nyameng mol be kata kan kata te ma fon la dami yalon ko balo ñi ñenta tala wolto ñun tam bola all right jërëjëf Chérif mbokk yi comme ni ngeen ko déggee Chérif Konte wax ko fu mu nekk nii nag ñu ngi gën a jegeñ si parce que ki nga xam ne nag mooy aji jiitu ji fu mu nekk nii daanaka ñu ne egsi na moto bi nga xam ne nag moom la daan duga moto boobu noonu nag si boppam fu mu nekk nii daal moom it ñëw na fu mu nekk nii daal moom mi nga xam ne moom mooy vice président bi aji jiitu bi niwam bi nag am egseebut yow mi nga xam ne nag yaa ngi seetaan Gambian Talents TV te xamuloo kan mooy Badara Joof nag fu mu nekk nii nag mu ngi am 66 years ñi nga xam ne ñoo nekk security bi ñoom it pare neen ku def li nga xam ne nag moo nekk ñoom it seeni liggéey just ko welcome ko képp koo xam ne bëgg nga koo gis képp koo xam ne moom ak aji jiitu ji ñoo daan nekk together ñoom ñëpp ñëw neen fu mu nekk nii different ministers ñëw neen ñu ngi gis Ibrahima Silla moom it am egsi na honorable minister of youth and sports bi tamit moom it gis neen ko Bakary Waay moom tamit gis neen ko fu mu nekk nii ki nga xam ne mooy Badara Joof moom nag génn na àdduna foofu noonu si dëkk bi nga xam ne ñu ko ooyee India foofu la génnee àddina bi nga xamee ne nag dafa feebaroon demoon faju ji fu mu nekk nii nag moom moo nekk di first vice président boo xam ne génn na àddina bi nga xamee ne mu ngi si liggéeyam maanaam mu ngi sit am in office am na nag 66 years si atam ba nga xamee ne nag teacher bu mag la woon foofu noonu si school bi nga xamee ne nag ñu ngi ko ooyee Newsrat High School emut foofu noonu nag nekkoon na tamit li nga xam ne moo nekk foofu si Gambia College si biir Kaama nekkoon na fa tamit lecturer bu mag a mag emut foofu nekkoon na tamit GTTI Chérif dina wax loolu si Mandinka. iya abe même foka no wala ndorong na vice president uti même banta nyin tembola mole mi yalon ko ala karan da muta num dinkilar do e ka fami amite karanta jere bira jita je otu mole anata na Gambia College dame yalon ko ka tical karandin wala to karandiro Kenya la o karan ko je o karan nyin kola anata na ka karandiro ke je fanan bari wo fanan kola ay karandiro ko kra patento fanan ka fami Newsrat Secondary School ay karandiro ke je sanji dantang aputa je fanan manata na tala lundo la fa dinkira to dame yalon ko bi ka fo le atteñ Bristol University and sorry Chérif bi nga xamee ne nag vice président bi foofu noonu si May 4 2022 si leen ko appoint woon moom nag mu nekk vice président si réewum Gambia ba nga xamee ne balaa loolu noonu nag moom nag nekkoon na li nga xam ne moo nekk ministre bi nga xam ne moo amee wàllum higher education science research and technology MOHAS tamit nekkoon na tamit foofu noonu si ministre bi nga xamee ne nag nekkul rek ne ministre rek la fa nekkoon si li nga xam ne nag gestu bu ndaw bu ñu def nekkoon na fa as permanent secretary si various ministries si réewum Gambia waaye emut foofu noonu moom Badara Joof di former vice president tamit def na li nga xam ne nag moo nekk liggéey fi nga xam ne moo nekk World Bank moom tamit liggéey na foofu noonu si World Bank moom Badara Joof nekkoon na World Bank World Bank director bu West Africa and Central Africa and the same time liggéey na foofu si at yu bare balaa muy nekk li nga xam ne nag mooy cabinet ministre fu mu nekk nii ñu ngi gis li nga xam ne mooy security bi Chérif ñoom ñu ngi génn just ku li nga xam ne moo nekk ubbi li nga xam ne moo nekk bés bi wane seeni naxar ñoom just welcome ko.
Yes, kal hakilo bulande hane kabiron ko albe Gambian Talents TV la jube kan nin tembola alnyabe fotam filalla ibe katakan nan nin tembola ibe katakan ibe na kan kaje ko kata dinkirala mi yalon ko nyantaka na vice president receive wala to mi yalon ko wala banta pour ka samba dinkiralo na mi yalon ko beta ma bola wala to pour kaje ko hani kabin se kata janam fanan kay tandal la membe keri nyin tembola atenyi Banjul International Airport to ma fula le dron ko albe Gambian Talents TV de jube kanyin tembola atenyi dinkirato mi alon ko ka pole. Just to remind you that you're watching at yeah, so and we just to remind you that you're watching at Gambian Talents TV at this moment at the Banjul International Airport. Preparations are on just to get closer to a place where you will be receiving we will be receiving the body of our late Vice President Badara Joof, and from there we will be heading to Banjul, where the body will be kept until Monday, and Monday the body will be taken to the National Assembly to honor him. From there we will go to Banjul to bury our late Vice President, that is Badara Joof. Badara was somebody who was well experienced, very educated, and you all can hear from different people that Badara was not somebody Badara was somebody who was very, very, very strict, also very principled in terms of moral, in terms of character, very principled, and he doesn't tolerate things that are not done. So now we'll get closer to we will get closer to where the honorable ministers are standing at this moment, and we will remind you that you are watching at the Gambian Talents TV, and some of the family members are around, and the ministers are around. The security chiefs are also present to receive the body that would be taken to Banjul, and until on Monday, where we will be. Yes, Sheriff Nguri Gambia tamit try nen bu baax a baax bi nga xamee ne gars yi joxe neen 7 days maanaam li nga xam ne moo nekk 7 days just rek ku wane seeni naxar si li nga xam ne mooy day vice président bi maanaam joxe loolu rek ku ñiti ñu wane seeni naxar fu mu nekk nii nag ñu ngi gën a jegeñ just rek ku wan leen li nga xam ne moom la security bi ñoom it di def jamono ji yéen a ngi dégg loolu noonu nga xam ne ñoom it ñu ngi ko def fu mu nekk nii nag mu ngi métti ma ne ko mu ngi métti Sheriff Badara Joof di vice président suñu waan si fu nga xam ne moo nekk airport bi ñëw tukki rek la dem but not tey ñu ñëw indi la mënuloo wax mënuloo def dara métti na. Yeah, the Tonyale Woti, Padamadingo Bemu Talalti, coming economic. Nata nyame bitala wajabale abakawa kuyala le kaje ko mi yalon ko ba bole jan tembo minna kende ari ngole bota jang mo bang asasari ngole bota jang bari mol me yila non ko memba receive la jan tembo la bina receive la nyame na teng oto sabo kamala fana se hakilo tubake positional to be mel to ngalon ko kule mi yalon ko wat dan tan temela an ninketa karankuti mi yalon ko banko belem andunga karankule mi yalon ko pour mobile banko belem minister belem ande anim mo ko tangol bitu silam bal hakilo hulande reng gali preparation o jele be keri nyete Musa try ndax nga am kena si ministre Sheriff ñu try ndax
ok ñu ngi arrange fu mu nekk nii ma ne ko ñu ngi arrange fu mu nekk nii various ministers yi ñu ngi noonu di si li nga xam ne nag moo nekk red carpet bi just rek ku wane li nga xam ne nag mooy former vice président bi ñëwam bi nga xam ne moom leen ko ini fu mu nekk nii nag ñu ngi ko ini bési samedi ji waaye nag duñ ko yóbbu si li nga xam ne moo nekk ku dem yóbbu ko ku suuli ji ko dañ ko yóbbu foofu noonu si muccu wale bi dente ko foofu noonu nag ba lundi su neexee yàlla nag ñu mun a def li nga xam ne nag moo nekk suul bi Sheriff gis ne ne rek def neen li nga xam ne moo nekk sànni boo xam ne ubbi woon neen ko ku gaayi ndax gaay di neen nangu ku ñu indi ko foofu noonu nekk nii nag dégg ngeen sécurité bi ñoom it ñu ngi noonu di def li nga xam ne nag mooy seen warugal si li nga xam ne nag mooy aji jiitu bi li nga xam ne mooy dead body bi nag moom exeebut fii waaye comme nañ ko waxee rek mu ngi gaañu woon foofu noonu si fi nga xam ne moo nekk India waaye nekkoon na teacher bu mag a mag a mag fii si réewum Gambia waaye emut foofu noonu rek def na fi lu bare bari si wàllum jàngale ndeysaan Sheriff ñu ngi gis tamit yenn few family members am ñëw neen doomam bu góor baa ngi nii ñu seet ndax dinañ mun a def nii rek ku seet ndax dinaa la mun a indil kenn nga interview ko ka fole doron ko albe Gambian Talents TV la jube kan just to remind you that you're watching at the Gambian you're watching at the Gambian Talents TV at the Banjul International Airport, and at this moment you're watching at. Hello, bro. How's it? And you look like it seems you're very sad at this moment. Yeah, indeed, I am very sad. Lost a great person, a legend. How are you related? Well, it's a great loss to the family and the nation, because Uncle Badara is someone very kind, very open-minded, who wants everybody to be at his best. But that's how life it is. Take heart. Thank you very much. That was one of the family members of Badara Joof at the Banjul International Airport. Now they're making arrangement, preparing at this moment to receive the body that would be taken to the mortuary at this moment. Yeah, and just to remind you that you're watching at the Gambian Talents TV and at the Banjul International Airport at this moment. Mal hakilo bulan doron ko albe Gambian Talents TV la jube kan nyinte mbola santem membe kerin doron golen ka baturo ke family members wala ka baturo ke fureram ya lonko be wora tala jang ning abota jense nyati lin kata Banjul la dinkerato ka samba dinkerato be tarla damen fujen nin tenalungo ni ala yakete dango sita tenye député bongoto kaje ko pour ka abunya ni wobota jensa samba Banjul ni kata dia marila seduwa e fanan wa fo ala say hadje alla andano la mi alon ko wala be kallanke ari
Chérif comme ni nga nekk di gis ni right now family ba nekk noonu maa ngi try ko approach leen ku wax leen ne den bëgg a am interview but then gaay nangu woon ñu ngi gis ne doomam bu ndaw bi moo nekk nele moom moo just ñëw moom moo nekk di jooy moom la gaay tee. Yeah, so that's it now, and I will just get closer to the Chérif su ko defee rek ñu demee side bi la ne le just ku wan leen ne family members sami ñëw neen fu mu nekk nii gaa yaa ngi nii ma ne ko family members yaa ngi nii fu mu nekk nii gis ngeen gaa yi fu mu nekk nii family baa ngi noonu egsi neen different family members yaa egsi fu mu nekk nii ñu ngi noonu di gis kenn par kenn rek si famille bi su ko defee rek ñu try nii rek ku wax ak gaay ok gaay fu mu nekk nii daal nekkoon di nangoo wax imam Babali moom tamit egsi na imam Babali moom leen gis nii imam Babali ngi noonu egsi na fu mu nekk nii moom tamit ñu ngi ko gis moom it egsi na ñëw na mu ngi nuyu wanteeg ministre si ki nga xam ne mooy doomi ki nga xam ne mooy former vice président bi mu ngi noonu taxaw noonu si kanamam paakan moo nekk noonu moom it si boori ki nga xam ne mooy former vice président bi doomam bi doom bu góori vice président bi moo nekk ne le ñuy seen mu sol t-shirt bu mel ni lu grey fu mu nekk nii daal t-shirt bu mel ni lu grey loolu la sol paakan nag mu ngi noonu si booram moom tamit ak ki nga xam ne mooy ministre bi nga xam ne moo amee li nga xam ne moom moo nekk justice loolu la amee fu mu nekk nii so fu mu nekk nii nag it's been really sad because it's been really sad and family bi mënun ta wax su ko defee rek ñu respectal leen ko Chérif Konte ñu ngi gis ne few ministers ñu ngi jooy. Yeah, it's something that is very, very sad. It's a national issue, and losing number 2 person or a second person in the country, that is the vice president, is something that is very devastating, very frustrating, and we all understand that Gambia is at a point whereby we were anticipating a lot from him in terms of national development, in terms of managing the cabinet, in terms of implementing policies that are going to that each and every Gambian will see themselves in, and at that point we happen to lose the vice president. It's very unfortunate, but then at this moment we are at the Banjul International Airport waiting to receive the body and then take the body to where it's supposed to be until on Monday, whereby we will be doing a state funeral for the late VP at the National Assembly. Then from there we will be heading to the Banjul at the at Banjul to bury him, and we pray for him. For Allah to grant him Jannatul Firdaus and the highest place in the paradise. Bal hakilo bulan lahane kabi kombe Allah balla airport to thing ya lonko ka for the Banjul International Airport ni sango nyimbira keta ay wati dan tanta bar masakunda e menke wolam ko kaje ko purka mul kankula roke ni ku yara e ka fam 7 days national moonin purka je ko sing fawol hakilo bulandi no vice president wala kannan ni ku ya itandi kula mi anon ko wala keta fotili woro wolo ko ni wo botaje wakola hani kabin sina continue be menkela bari woma mina ko mul majina tala do kula mul nyata kata
wolale bari be men kila doro wolem ka continue kula mi yalo ko wolbe kikan. Just to remind you that you're watching at Gambian Talents TV, and the following the declaration of the 7 days national mourning by His Excellency President Adama Barrow on the passing of the Vice President Badara Joof, the public was informed that the week-long mourning will be done, and that was started. It was started on the 18th of January 2022, whereby all flags were flying high in honor of our late VP, and also the signing of condolence book was also done at the State House in Banjul. And at this moment, what we are about to do now is to receive the body. As we all know that the body was currently is from Senegal, but it was from India, where the VP went there to cure himself, but unfortunately he happened to pass away. Now the body came in Senegal. We're waiting to receive the body from Senegal to here. At this moment, after receiving the body will be taken to the mortuary. From the mortuary, on Monday we will go to the National Assembly to honor, that is to do the state funeral for the late Vice President, in honor of his work, in honor of his position, in honor of the good thing he has been doing for this country. From there we will be heading to Banjul to rest him, and then we're going to pray for him, for Allah to grant him Jannah, the highest place in paradise. That was what has happened at this moment, and still we are waiting. Arrangements are done. At this moment, that is the only thing we're waiting at the airport at this moment. Alright, jërëjëf Chérif, comme ni nga ko waxee rek ki nga xam ne mooy président yi dëkk bi dafa déclare 7 days ne daal daf lay joxe loolu ku ñu taxaw wane suñu naxar si vice président bi génn àddina, waaye daal mi ne naxar boobu noonu nag waxut ne daal 7 days yooyu bu kenn dem liggéey, mu ne déedéet na ñiti génn dem liggéey, loolu waruta nekk ñiti ñu maanaam jël ko ne public holiday la, déedéet loolu daal 7 days boo xam ne la effective on the 18 maanaam ñaari fan si gannaaw ku ñiti dem si fi nga xam ne moo nekk national State House bi dem foofu noonu nag ñu ngi fa def Gambia flag bi teg ko foofu wàccee ko half boo xam ne nag ñu ngi ubbi book boo xam ne condolence book lañ ko wane, book boo xam ne dañoo dem sign wane seeni naxar ne daal vice président bi génn na àddina. Ki nga xam ne moo nekk imam Babali, mu nekk imam bu mag si réewum Gambia, nekk koo xam ne nag dafa bokk ki nga xam ne mooy vice président bi, moom tamit ñu ngi ko gis fu mu nekk nii. Ki nga xam ne nag mooy Dr. Ka, moom tamit ñu ngi ko gis foofu noonu. ñu ngi gis tamit ki nga xam ne mooy doomam bu góor, moom it ñëw na fi nga xam ne nag moo nekk fii si biir li nga xam ne moo nekk place bu mag bi nga xam ne mooy airport bi. te nag ñëw neen ko jël si ki nga xam ne mooy vice président bi. Ki nga xam ne mooy président Barrow encourage na nag cabinet ministre sami ne ñu work together parce que demi ki nga xam ne mooy Badara Joof, loolu nag nekk na loo xam ne lu métti la. mi ne nag mu ngi wax ñëpp ñu dal, métti na nag, waaye nag neen gëm yàlla xam ne lii nag loo xam ne yàlla ko dogal, te su yàlla dogalee nag ku soxla dafa ñàkk. tey ji nag comme ni nga ko gisee li nga xam ne mooy Gambia Armed Force GAF muy gaaf ñu ngi leen gis fii, ñoom nag ñoo ñëw ku ñëw escort ki nga xam ne mooy aji jiitu bi yóbbu ko foofu noonu si lopitaan bu mag bi di Edward Francis Small Teaching Hospital foofu sa Banjul. ñu dente ko foofu noonu nag ba li nga xam ne nag mooy monde. Chérif, just rek ku nga just wan gaay caméra bi ni nga koy wane gaay ñu ngi gis ki nga xam ne mooy doomi ki nga xam ne moo nekk former vice président bi, mu ngi noonu ñu gis ko mu taxaw next to Imam Babali. Imam Babali si luñ jot a dégg moom tamit family member la. ki nga xam ne nag moo nekk Mr. Ka, moom tam teacher bu mag la woon, moom tam mu ngi noonu si booram. nga wax ko suñu mbokki Mandenkay. Kami fodoro ani kabi kuma kili molen ka hole murun kan kase kam mole ko mbelori ne be
furele boto kan mi yalon ko mba sambala tani dingirato ka fodami ko Edward Francis Small Teaching Hospital banko la laptan bato no botaje sa samba kaje ko ka sama banko laptan bato ka toporoje ka landije fo tebelula pour ka samba kata bunya ko kola sadia marila bari ni tembola nyaayele ko fenke fana bijane tembola abe mabirin atelen alpha kanti alpha kanne yalo ko karandilla kebala min banko kanjang aketa principality Charles Jao Memorial Academy aketa principality ji adinde nyamal karandi afana mu badi ngollati Badara Joof la badi ngollati badi masutungol adinga fana bijane fana ma birin janyin tembola mi yalon ko do ngati imam babali bala ni bototo ye babali soto imam babali dum keta moti mi yalon afana be mulla kono mi yalon atani ali Badara Joof telle dindiya kenyola fo ala yake bina ta kebaya telle dindiya kenyola safo sanji tanani ni feng yo kele kafunyo yala keta kafunyo de mi yalon ko komin ay même fo no moli no comment to kaje ko tertalum ka futa nyoma hanatre polasol sutu ta nyanya bizio kada nyanya bari e kafolo lu fan komanto kafo mi yalo ko tan Badara Joof aketa moti min ala ko kuma bata ni o kafo ko baga ka ton ko kafo ni atine ni WhatsApp ko create kaje ko da marka kacaje kata nyoya kacaje karwo kamo kilin jube e taw maria ye kacaje se nyosa yakije se nyosa haro kije o kola e janja bari do fana soto no mi yalon ko nadiam tan kunu fana we mi tan na wala no nyin tembola no fan ila kacha kutengo nyenta men kala wo nyenta kala atenyin Badara Joof le yalo fa nyenta ben na wala to munta karo men tambita no nyenta ben no atele ya pour kaje ko se sije ya kachaje bari ala na take a felenting ate fota ni la nyin tembola oto o sabo kamala itel fanni ni ko ya bale be nyola mi yalon ko muma dangolon katun ko itel lambo bade masutum balti ando itel fana mo kafu nyolti ni tambola ba fana le albe Banjul International Airport le be kan ni tambola ateni Banjul International Airport ko babaturo ke samola mi yalon ko wala na vice president oti banko sangole mi yalon ko ay banko bele ndiokia sangole mi yalon ko ay mo bele ndiokia adu dunia bele fana ba sago nyin kala ma fana man ko kuti mi yalon ko kondinne mo to balte to balje la alla jubero la hankabi ba fana le dono al se continue kan jube fam mi janyin tembola ba be yitan la la yin tembola te nyin Banjul International Airport to mi yalon ko dore to nyin tembola Alright, jërëjëf Sheriff Konte ki nga xam ne mooy président Gambia bi di président Adama Barrow moom nag ñu ngi ko yaakaar ku mu ñëw si assemblée bi li nga xam ne nag moo nekk lundi inshallah su neexee yàlla si suba 9:30 muy 9:30 ku ñëw nag def li nga xam ne mooy waxtu li nga xam ne moo nekk naxaram si aji jiitu bi maanaam dinañ ko dalal foofu si National Assembly bi suñ ko dalalee si National Assembly bi foofu noonu dinañ wane li nga xam ne moo nekk teg kees bi ñi ci nekk di ko gis ñu ngi yaakaar képp koo xam ne Gambia la mbete yi ñi nga xam ne ñooy dignitaires yi ñoom it ñu ñëw fi nga xam ne moo nekk li nga xam ne moo nekk Assembly bi at 8:30 si leen yaakaar gars yi ku ñu ñëw Assembly ground bi si leen yaakaar ku ñu ñëw li nga xam ne nag moo nekk aji jiitu bi suñ ko dalalee foofu noonu si fi nga xam ne mooy Assembly bi ñu defal ko li nga xam ne mooy state burial state bi wane li nga xam ne nag moom la gars yi di war a wane su ko defee rek nit yëpp gis loolu suñ paree si loolu ñu war a dalal si kaddu bu ko defee nag dinañ ko yóbbu foofu noonu si kiram fi nga xam ne nag mooy Banjul Linding mas maanaam si juma bi su ko defee nag ñu def foofu fidaawu bi maanaam def foofu li nga xam ne nag mooy ñaan bi ñaan yi nga xam ne moom leen ko war a defal balaa ñu koy yóbbu nag si fi nga xam ne nag mooy bàmmeel bi nga xam ne moom foofu la dëkka mbete yi si goxam moom Badara Joof nag
ki nga xam ne moo nekk family member am koo xam ne ñoom ñoo bokk nag mu ne mu ngi ñaax li nga xam ne mooy nguur bi suñ ko inee dinañ ko bëgg a ñëw nag suul teg ko si boori ki nga xam ne nag mooy yaayam loolu nag dina nekk loo xam ne mooy luy rafet mooy nekk loo xam ne lu am solo la dina nekk loo xam ne daal ñett yëpp dinañ ko bëgg a gis ki nga xam ne nag mooy Gambia Police Force ñoom nag dinañ escort maanaam dinañ jël seen moto di ko toppatoo di ko yóbbu ba fi nga xam ne nag mooy fi nga xam ne foofu la former vice président bi dëkka si li nga xam ne moom moo jota dal Sheriff. Yeah, now at this moment the scout band is also quiet, and then they've been doing what they're supposed to do. Now they're quiet a little bit. Arrangements are set, and everybody's standing, and now we're just waiting to now receive the body. And now you can hear the scout again, the band, they are doing it again. At this moment everybody is standing, but now at this moment we've spent a lot of minutes now waiting for the body at this moment, but we didn't see it yet still. We're just reminding you that you're watching at Gambian Talents TV at this moment. Since the demise of our dear Vice President, that is Badara Joof, we've been doing a lot of effort to bring you whatever happens at the State House of the Gambia, and also whatever happens at Banjul, what the family has been doing and how people are visiting the family and people sharing their condolences to the family members and the entire country and the entire world at large was also magic. And so we will get closer to at this moment we will get closer to the scout band to
Yes, hani kabi mbal hakilo bulan na doronko lo metale bari mbe sagwantele batungkang mi alon ko wole na vice president oti be wole batungkang be wole batungkang nyin tembola be wole batungkang nyin tembola pour kaje ko and wole batungkang bari fure man na folo kal hakilo bulan de ko membe vice president wonyim be wole fusawante nyimbe wole batun kanyin tembola pour ka receive jang pour ka samba atenin leptan batu mi alon ko wole be atenin banjul sade ko ne ka fay ko arbiti hej ning o keta ko lancer lung batu mi alon ko wole tenel lungoti pour ka je ko ka samba national assembly ko député bungoto ka bunya ka ku kemi alon ko nyanta wole kelay ni o keta sina samba banjulun ding kadia la mulla ise dua kay ye kurano karangay pour ala sa harje adreno la membe kallanke yaren doron fara sa harje arjeno la mi alon ko wolbe kallanke yaren ni o keta hani kabi se continue hakilol bulande ala wala min alon ka bolle ke kanu kendol ala be ke aning amulla banko kan se continue ka nyo hakilol bulande wala kan kala mutanni wala anu fa sa kunda fanan sa ato ke kaje ko ku beto ku be mi alon ko batara wa ke kanu banko sama ko isi continue ko ke ngalo ni ma hawo sembo be wara ni tembola bari preparation ol be kerine yin tembola te ni Banjul international airport do lo metale ngamira dum le wati dantan ne kala ngajim dead body ngarisi nga samba ya dalda bari wato tatale marisi bari hani kabi bi janna doron kala hakilo bulane ko men kata ko ne kaja ko ka wato ni matu kuru se sawante ni susu bitum fana mi dan fembe terinya nyin tembola fero kala le pour ka itandal kamala gambero fembe banko kandan imam futa jakatu mobeti no jang bari momo yalon ko ibe banko e bantala ibe banko e bantala wala fo banko kanne no jang fanan salo membe keri anu fanan se tara jube kan ise kalamuta. That's part of our responsibility to ensure that we inform people regarding every bit and pieces of what is happening in the country at this moment. That is the reason why we've distributed different people. There are people we send to, you know, huh? Yeah, so flight warning haina binakang body nyimbe nyum flight. This is the flight that is carrying the body and now moving towards where people are standing at this moment, and you all can see the flight coming now. You're watching at Gambian Talents TV at this moment. Now we're all waiting. The flight is coming, moving slowly but coming. And you also we have the honorable ministers, the different delegates who are also present, and the security chiefs, the scouts, and then you all can see now the flight is moving bit by bit. Now we're hoping that soon we're going to collect the body and we will move towards Banjul to ensure that we reach at a place where the body will be placed, and then until on Monday then we will move. So now the flight has stopped at this moment. Bal hakilo bulandano ko alnyabe pleno minna ne alon ko wala be lorin tenin tembola sawante nying na vice president nying abe wala kono ali ajele abe katakan nang mol be damen ma fon la be tilndi jele la be nakan nang and nyin tembola minister beloring family members all beloring security chiefs all fanam beloring media fanam bijang scout all fanam bijang bla data kaje ko pour nsenying sawante nying receive no nun ninga receive se feroke asita lato mi alon kanyende talawol to kal hakilo bulani bari be ma ko dila fatula fanan asidi am mole mi alon ko wolle be surwa kan mola
fu mu nekk nii nag aji jiitu bi egsi na gis ngeen ne plane bi laan na fii si biir li nga xam ne moo nekk Banjul International Airport fu mu nekk nii nag plane boobu ngeen nekk di seen caméra bi di leen wanal fu mu nekk nii nag ñu ngi gis ne ñi nga xam ne ñooy famille am ñëpp a ngi taxaw just ku war a xaar ku ñu escort li nga xam ne moo nekk aji jiitu ji fu mu nekk nii daal plane baa ngi noonu ngeen a seen ma ne ko plane bi mu ngi noonu ngeen a seen mu ngi noonu nag di toon ma ne ko mu ngi noonu di toon jabaram nag si xibaar yi nga xam ne yooyu lañ jot a dégg jabaram tamit mu ngi ñëw ak li nga xam ne moo nekk flight bi jabaram mu ngi ñëw ak li nga xam ne moo nekk flight bi fu mu nekk nii nag ñu ngi noonu di ko xaar plane bi nag jaaree na fi nga xam ne nag mooy Sénégal jaare yéen a ngi gis comme ni ngeen gisee flag bi rek mu ngi wane li nga xam ne nag moo nekk Sénégal fu mu nekk nii nag ñu ngi gis ñi nga xam ne ñooy closest family members yi ñoom it ñu ngi noonu taxaw si boor belenele ak security force bi ñoom it ñu ngi taxaw si boor boobu noonu ñëpp a ngi taxaw rek ku xaar li nga xam ne mooy aji jiitu fu mu nekk nii nag ñu ngi gis li nga xam ne moo nekk family members yi ñu ngi ko wane yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy seetaan sa Facebook bi ba tey si YouTube bi tey nag nekkut normal day ku Gambia tey nag bés boo xam ne la bés bu saat la bés bu métti li nga xam ne nag moo nekk red carpet bi moom ngeen gis noonu ñu ngi noonu di ko lal ba nga xamee ne nag family members yaa ngi noonu di jiitu ki nga xam ne mooy moom it gis neen ko mu ngi noonu si kanam di lead li nga xam ne moo nekk délégation bi ñu ngi gis imam Babali moom tamit mu ngi lead délégation bi as part of family members bi keneen nag ñu ngi ko gis si gannaaw muy doomam bu góor moom it mu ngi noonu si kanam moom it mu ngi jiitu moom it mu ngi noonu jiitu boor boobu noonu su ko defee rek ñu gën leen wan li nga xam ne nag moo nekk di happen fii si Banjul International Airport bi mu nekk li nga xam ne nag moo nekk di happen fii si Banjul International Airport bi bu ko defee rek ñu gën a bàyyi xel lu baax a baax a baax a baax. Okay. Sorry, look at this straight back. Go back. Sorry. Oh, sorry. bu ko defee rek ngeen gis ne nag fu mu nekk nii nag family members yi tamit ñoom it ñu ngi taxaw foofu noonu di xool li nga xam ne nag moo nekk body bi waaj ko ñëw waaye gis nañ ne police tamit ñu ngi noonu ñoom it ñu ngi def li nga xam ne moo nekk seen match just rek ku dem jëli ji li nga xam ne mooy ki nga xam ne moo nekk ku gën a important after président Barrow fu mu nekk ni nag kooku moom moo génn àdduna fu mu nekk nag niw bi egsi na plane bi tamit ubbi neen li nga xam ne mooy bunta bi fu mu nekk ni nag ubbi neen ko beneen bunta bi nag boobu moo des fu ko defee nag family members yi ñoom ñëpp a ngi taxaw di xaar li nga xam ne nag mooy dëj bi on a normal day soo ñëwee jël si sa family member da ngaa smile vice président bi su waroon a wàcc dem li nga xam ne moo nekk tukki mbétey dem project mbétey dem programme ku represent Gambia bi su doon ñëw da ngaa gis ne family members sami mbétey security force bi sax suñ ko waroon a ñëw ñoom si seen boppa dañoo kontaan dañoo nekk di ree waaye daal tey daal it's a sad day boo xam ne fu mu nekk nii ñëpp a ngi jël li nga xam ne nag mooy seeni bët ak seeni noppa ñu bari ñu ngi sol li nga xam ne mooy lunette bu ñuul jos rek wane li nga xam ne moo nekk seen naxar si bés bi lii nag métti na bu baax a baax a baax a baax ma ne ko métti na bu baax a baax a baax a baax bu ko defee rek maa ngi ak suma collègue Sheriff Konte di nga gis ne on a normal day vice président bi su doon ñëw xëj na family members am sa suñ ko ñëwoon ku teeru si
mbete ñoo jël si ko ñëpp a ngi kontaan ñëpp a ngi feel excited but tey it's a abnormal day. Yes, Fatou Abaraka Bake, Bimu Lunkoten Temi Alonko is different from Lundol. Nyamuni Kuyalati, Membelaring Banku Mumekang, Nintembola, Nim Mula Kanyunata, Airport Auto, Eka receive Nyaming, and Nintembola, Ben, Vice President who receive Kajaming is quite different. Yamankiling. Auto Buffalo Mole Durung, Mobedauda, Kanyul Bedauda, isi Fero Kedurung, isi Munya, isi Sabari Kaja Kuming, kita Banko Bella Bari, Banko Bella for a new Kiara Karun Fota Mola Mialongo, Mokumarim Balem. Kununko ngado interview nung ay ni itande molla ko badara be kral to mi yalon ko abe watile tunu atata le fay baro mutale banko la baro ya mutale faka tournendi anata na fo an yola ako o keta kuti mi yalon ko an yoki warta bake nyinte mola and futo keta yan junale kabren sa fo 5 o'clock molbe no jang bari at this moment 1 hour molia kele belurin jambari flight woni natale sila membe kere wole kaje ko fo se sawante ni sutunu kaboni flight woni kono ni woketa isa samba dinkrato dami yalo kajana tala wolto bal hakilo gulando ron kalbe gamen talent tv le jube kan be continue la le fending be kere nyin ko kono kabru lungo min na damu tata fo lungo min na ba sambala kadia marila fo national assembly to ba be findin la yalo assembly to le ba fo korra kono le ba albe kala albe continue la le kalon ñun tembola ba mobe tentula be juberla be tentula ibe dawda min yalon ko ibe banko kande ma fo ibe banko e bantala le bari e ka fero ke ka mola tv jube be tentula be jela silang ñun tembola ali ajele securities are moving and they are moving now to take the body to take the body inside after taking the body inside they will go towards the table where the body will be placed and then whatever supposed to be done should be done. So Sirif xam nga ne on a normal day ñit su dee ñëw dañ la dee ubbil normal bunta bi mooy normal flight bunta bi waaye léegi nag gis nga si ron foofu noonu la gaay dugal li nga xam ne mooy body gis nga kees bi moo nekk noonu di génna si ron su ko defee nga wax loolu si man linka. Yes, coming abin fakat ngong su account wala nu min dalta kamenje wala ning flight lota bunda min kayele pour muleji akono woni meyel tabi e mankiling bi kwali ajele ye ko mala yele brimbri ayele afelentim fureke so ina be fente ka banda nyi tembola adingo fembe e kono jele nyi tembola nyi muni ko yakulati mi yalon ko banko bel ni be ko yari nyi tembola bari mba fola mole dorong ise munya e sabari keso felente sa ya fentinde le bari mobe lorinje walatna al nyamantara jekan dibo fana fela dum te do mondin bari hani kabimbe container la doron fem bijang kaitanda la nyinka mala alkana ki alafta mello no gon asalo nyukul kono nyin tembola en gis nañ ne tamit plane bi fu mu nekk finally fayna ku ñu wara wacce li nga xamne mo nekk aji jitu bi ñi nga xamne ñoo nekk you know body bi muy dead body bi gis nga ne mom leen ekati noonu jabara mo ngi noonu wacca na jabara mo ngi noonu wacca na ki nga xamne mo nekk doomam bu góor bi mu ngi noonu te ki nga xam ne mooy jabaram moto bi nga xam ne moo dee ini woon vice président bi moto bi mu ngi noonu moom tamit moto bi egsi na fu mu nekk nii comme ni ngeen ko gisee ki nga xam ne mooy Fatou Sonko moom moo nekk noonu ñu ngi ko dugal si moto bi nga xam ne vice président bi foofu la dee dugal jigéen bi muy jabar ji mu ngi jooy bu baax a baax a baax a baax ñu ngi gis tamit li nga xam ne mooy dead body bi ñu ngi ko raab ak li nga xam ne mooy Gambia flag bi family members am ñoom ki nga xam ne mooy imam Babali ak ki nga xam ne mooy justice minister bi ak ki nga xam ne mooy ka si family ñoom it ñu ngi noonu dem neen si kanam ki nga xam ne moo nekk dead body bi nag ñu ngi dem di ko yóbbu Chérif.
Yes, now at this moment you all can see the security carrying the body up, moving slowly, bit by bit towards where people are standing, and towards where the white table is placed, and they're going to place the body on top of the white table, and then whatever supposed to be done would be done at this moment. Now you all can see, and we have seen a security driving away a cameraman at this moment. A cameraman, and now the case is moving. The case is moving. The security man. We've seen a security man. We've seen a. There is a commotion between a security man and a cameraman. That is matter of Fadu network. There is a push and pull there at this moment. In Tembola, security. I'm holding Fadu network la camera mano benyo sabakan in Tembola at this moment. And case of Elabina kan domang kana dinkirato mialonko in tabulu koyo bedaming ibalandi la wolto in Tembola. So be fero kela doron kai tanda la kukundi mialonko wole be kin in Tembola moto mialonko wole dal tata la ngajele moto ni we muso ni na cikai kafu mi Fatu Sonko. So wole be moto kono moto be move kan slowly kanana mulbe lo rendamento pitung in Tembola. We will move towards the other side, and now the body will be placed on top of this white table that you are seeing currently. The body will be placed there, and whatever is supposed to be done would be done here at the Banjul International Airport, and then we will move to Banjul at the mortuary to place the body there until on the Monday. At this moment, you're watching at Gambian Talents TV at this moment at the Banjul National Airport. Now the table is there. The body will be placed on top of that table, and you'll wait to see whatever is going to happen here at this moment. Just to remind you that you're watching at Gambian Talents TV, and we will continue to show you live coverage of whatever is happening here at the Banjul National Airport at this moment. Barigol Bal Tentula Dorom Bal Jaila. Anya movement ninting ang Minister Jele, Minister of Justice Daura Jalo Abeloring Bala Alpha Kanbeje mi alon ko wala family members wala kono ngading of nanje mi alon ko Abelori line auto moko dem fana bijele ka mi ma babali ofana Beloring line auto ni tembo la case ofele ya chika abe morani Gambian flag kola mi alon ko red white blue white green lem silang ibadan la tabulo kang mi alon tabulo kang kola fem nyanta kala jang ube continue la kake den nimbota jang ukabo nimbota jang and then for any abetala kata dinkirato abalan la damento for tening tenelungola kwale ajele security they moving bit by bit in honor of the person that is inside the case there. Just to remind you that case the one inside the case is our own vice president, that is Badara Joof, who was appointed in 2022 to be the vice president of the Republic of the Gambia after serving at the ministerial post of higher education for 5 years from 2017 to 2022. And from 2022 to 2023, unfortunately, he didn't spend a lot of time at that position, and then he happened to fell sick just this past week. Now actions are happening bit by bit now. While hakilo bulan ladorong ko albe Gambian Talents TV de Jubeka nyintembola albe dunia dauda dorong baitenda lako albe Banjul International Airport albo leje kang andung ba kontinela dorong fem biyang se ay tandala yentembola bitung amil fana bela protocol la anim policeol e be melkela enyanta kala yentembola and bala kilo wala da ko Gambian Talents TV de Jubeka and bala kilo wala la ko. Now we will move Joroko. Okay, now
now yeah comme ni ngeen ko gisee National Assembly anthem bi la gaay di def ñu ngi wàcce flag bi ci suuf fu mu nekk nii ki nga xam ne nag mooy aji jiitu bi teg neen ko ci li nga xam ne nag moo nekk ci suuf mi nga xam ne nag wàcce nañ ko fu mu nekk ñu ngi ko teg ci li nga xam ne moo nekk table bu weex moom lañ ko jël di def li nga xam ne nag mooy escort bi nga xam ne moom la gaay nekk di def family members tamit ñu ngi teelu just ku wan ko ne daal moom it ku important la woon si réewum Gambia moo tax ñu ko defal li nga xam ne moo nekk escort bu am solo bi fu mu nekk nii nag ñu ngi ko teg jël li nga xam ne mooy flagi Gambia bi rap ko ak li nga xam ne moo nekk kees bi jabaram tamit gis nañ ne dem na fu nekk ñu déglu anthem ndeysaan fu mu nekk ni nag sécurité bi tamit ñu ngi start ku escort li nga xam ne nag moo nekk aji jiitu bi li nga gis ne ñi nga xam ne ñooy sécurité bi ñoom ñu ngi march di dem nag di gën a jegeñ ak ki nga xam ne mooy aji jiitu bi ñoom nag ñu ngi def li nga xam ne moo nekk seen liggéey bi nga xam ne moom leen dee def suñ amee li nga xam ne mooy national debt boo xam ne génn na àddina fu mu nekk nii nag gis nañ ne family members yi ñoom tam ñu ngi taxaw ñu ngi escort li nga xam ne nag mooy aji jiitu bi fu mu nekk nii nag ñu ngi noonu téye ko family bi ñoom it jiitu nañ si kanam dead body bi nag sécurité bi ñu ngi noonu di ko téye ñoom mi neen Sheriff. Now you can see now they already took the place up, and now they are about to move to now they are about to move. You can see that the action at this moment. The case or the box has been taken or lifted from that table. Now they're moving towards this other side. We will continue to show you the actions and the things that are happening at this moment at the Banjul International Airport. Let me move towards the cameraman. And balhakilo ulando ko albe Gambian Talents TV la jube kan nintembola keso ferenting sang inabetambe kanne wasambala wasamba kan nintembola balhakilo ulando ko alnyabe keso menateng member kono wolem na lead vice president woti wolem Badara Joof nyintembola kumbobe kering kale mol moyle kanunyulbe kumbo kan nyintembola yena National Assembly members ñu ngi jooy family members tamit ñu ngi noonu di jooy comme ni ngeen ko gisee moto baa ngi nii nag ma ne ko fu mu nekk nii moto baa ngi nii ñu ngi noonu di dugal li nga xam ne mooy dead body bi family members yi nag ñu ngi yuuxu bu baax a baax ñu ngi ko yóbbu si li nga xam ne nag moo nekk kees bi ñu ngi ko dugal si biir moto bi nga xam ne nag moo ko ñëw jël si dégg ngeen ni nga xam ne noonu la family bi di yuuxu jamono ji gis ngeen ne family baa ngi yuuxu yéen a ngi dégg jigéen ñi naka la ñoo yuuxu yeneen collègue ministre si tamit ñoom it ñu ngi jooy lii rek lay wan ne àdduna amut solo ku nekk dafa dem kenn du fi des forever liggéey rek am solo ku nekk mu ngi dégg li nga xam ne moom leen wax si aji jiitu ji ne ku baaxoon la ne it ku dal la ne it koo xam ne la ku bugga li nga xam ne moo nekk family moom booba nit la gis neen tamit National Assembly member bi di Fatou moom tamit mu ngi noonu mu ngi génn di jooy bu baax a baax a baax a baax a baax daw na yaram bu baax ma ne ko daw na yaram bu baax fu mu nekk nii nag
ne ko fu mu nekk nii nag naka la ministre si ñoom it ñu ngi yuxu moto bi nga xam ne nag moo di indi woon vice président bi moto bi nag dugg na fu mu nekk nii nag gaa ngi dem di ko yóbbu li nga xam ne mooy vice président bi maanaam moto bi nag moo nekk noonu di génn escort bi daal ñu ngi noonu di ko nara dem nag toppi ji ma ne ko escort baa ngi noonu di ko dem toppi ji kon nag liggéey rek am solo family members yi ñu ngi si gannaaw ma ne ko family members yaa ngi si gannaaw moto bi nga xam ne moo di indi vice président bi moto boobu nag moo nekk noonu ñu ngi koy gis ñu ngi gis beneen moto bi nga xam ne nag family members yi moom la gars yi dugga different ministres yi ñoom ñëpp ñu ngi ànd ak li nga xam ne nag mooy escort li nga xam ne mooy escort moom la gars yi àndal fu mu nekk nii ma ne ko fu mu nekk nii ñoom ñoo ànd ki nga xam ne nag mooy aji jiito bi moom mu ngi noonu nag dugga na muy moto vice président bi on est normal de fii la daan dugga di daan def li nga xam ne mooy liggéeyam waaye tey daal dafa dugga waaye du mun a wax ak kenn du mun a def dara comme ni ngeen ko gisee escort bi nag mu ngi noonu di dem comme ni ngeen gisee mbir escort baa ngi noonu di dem sa moytul please escort baa ngi noonu di dem rek escort baa ngi di dem di ngeen xam ne nag dafa xaw a garaaw ak ñun parce que sécurité bi non Moussa kaay ñu taxaw di kaay ñu taxaw bul dem please bul dem au route waaw fu mu nekk nii escort moo nekk di photo escort baa nekk di photo au route comme ni ngeen ko gisee ñu gars yi di dawee ma ne ko ni gars yi di dawee au route fu mu nekk yeneen ministre ñu ngi si gannaaw li nga xam ne mooy bi yeneen ministres yaa ngi si gannaaw honorable Sidi Ndiaye deputy speaker bi moom moo nekk noonu si gannaaw ak moto bi gaa ngee dem nag yóbbu ko li nga xam ne nag moo nekk Banjul si li nga xam ne moo nekk mutuwari bi yóbbu ko dente ko foofu noonu nag bés bi nga xam ne nag mooy lundi bi nga xamee ne nag président bi si la moo def li nga xam ne nag mooy liggéeyam su ko defee rek ma bàyyi ten mbalte hani kabi mba fa sain nyin tembola ke so ni tane ko mun be nyanta ke fadu ke so feren nyin tembola ke so nyin feren nyin tembola ke so ya lon ko ya tale ya sambale nyin tembola kale mo to jela bita kan kata ate nyim Banjul leptano to leptan bale to pour kaje ko kata mabo fure nyim mabo dulato abetirla dame futan tene lungo tenengo ni ala suntambe ben député bungoto kaje ko kan vice president ka bunya kay mi alon ko delta wala kele ka fo mi state funeral nimbo tawoto sina samba anyen tatirla dame to yeah, so now we will move to those and now you're watching at Gambian Talents TV. At this moment, we're all heading to towards Banjul. We greet each and every one of you that are watching in and outside of the country. At this moment, like the way we are doing it from the beginning until now, and we will continue to do whatever we close it now, just to remind you that the actions that are or things that has happened here, we are all about how to receive the coffin of our late VP, that is the Vice President Badara Joof at the Banjul International Airport at this moment. Now, arrangements were done, whatever. All the things that are supposed to be done we are done. Now we've received the coffin. Everything happens. The box or the coffin went to the RVTH, where it will be kept until Monday. On Monday, we will all meet there at the National Assembly. Those that cannot go there, we are telling them to connect to Gambian Talents TV, to connect and watch the live coverage of the whatever is going to happen at the National Assembly. And also, if anybody cannot make it to the home of the late Vice President,
also we will have people that will be assigned to cover there to bring you the live coverage of whatever will be happening at his home also. So we greet each and every one of you, and we are telling you that we will continue to do this. Yesterday I was at the VP's home. Day before yesterday I was there. The day that he passed away, there was a delegate of our people or reporters that were sent there to give you the live coverage of what was happening there. This we will continue to do, and we will continue to do until on Monday we will do it, and the 7 days also we will do it. The 40 days also we will continue to do it, just to let you know whatever happens here, because what has happened is a national issue. It's not something that is small. It's a national issue. It's a big issue. It's a funeral for the entire nation, the Gambia, funeral for the whole world, because it's a vice president, number 2 or the second person in the country. We supposed not to joke with that. We supposed not to joke with every bit and pieces of whatever is going to happen there in honor of our late vice president, that is Badara Joof. Just to remind you, we were here since 5 o'clock. The body came from India to Senegal, now from Senegal to the Gambia. But then I will just remind you that there was a comment that was done by former Minister of Information, that is Demba Ali Jao. When I was interviewing him, he said, if the president of the Republic of the Gambia can carry a lot of people and take a special flight from the Gambia to America, carrying them, why not to do the same thing for the late vice president, to carry the coffin of the late vice president from India directly to Banjul International Airport? He said he thanked the state for declaring a 7-day state funeral, national mourning, 7 days national mourning. He thanked them for that. He thanked them for whatever they have been doing, but it could have been good for them to cater a flight that will carry the body from India directly to the Gambia, to show the whole world that we've lost somebody who is very great and who is very dear to us, and we've lost somebody who is very important to us in honor of our late vice president. Now I will give the mic to Fatou Samba to also tell you some of the things that I have been saying. I thank you all. Sheriff, wonderful job. Nii rek la moo demee ak Gambian Talents TV. Comme nu ma leen koy waxee saa su ne, tey it's a different moment, a different day. Fu mu nekk nii gis neen cabinet ministers si ñoom ñu bari ñu ngi doon jooy. Ñeneen si gars yi sax den am ku sol li nga xam ne mooy lunette, maanaam sol li nga xam ne mooy daakis, su ko defee rek nga gis ne ñi duñ gis ne ñu ngi jooy. ñoom nag wax ne daal lii dafa nekk loo xam ne lu métti la, loo xam ne lu daw yaram la, loo xam ne Gambien si leen si war a bàyyi xel bu baax a baax a baax. te it wax na ne daal Gambia fu mu nekk nii daal gis nañ ne ki nga xam ne mooy former vice président bi gars yi xono nañ ko, maanaam ministre yi ñu bari gis nañ leen fii si fi nga xam ne nag moo nekk si airport bi, gis nañ gars yi génn neen ñoom it ñëw neen. waaye it ku bari ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy seetaan wax nañ ne fu mu nekk nii daal dëkk bi dina tax ku nekk mu mun a bàyyi xelam, xam ne àdduna amul solo, liggéey rek a am solo. ki nga xam ne mooy Badara Joof muy vice président bi, nekk di first vice président, nekk si biir cabinet, génn àdduna. ki nga xam ne nag mooy DA Jawo, nekkoon former minister of information, am na benn comment boo xam ne wax na ko si interview bi nga xam ne def na ko ak suma collègue. moom nag wax na ne daal dëkk bi président bi waroon na moo indi li nga xam ne mooy niw bi direct from li nga xam ne moo nekk India ba fii si biir dëkk bi, dan di ko jaaral li nga xam ne nag mooy Sénégal. mi ne waaye nag jaajëfal na nguur bi bu baax a baax si 7-day moon bi nga xam ne gars yi déclaré nañ ko, just ko wane li nga xam ne mooy seeni naxar si vice président bi. ba léegi rek yéen ñi nga xam ne yéen a ñoo seetaan fii si Gambian Talents TV, métti na te it nekk na loo xam ne lu garaaw la. ki nga xam ne mooy aji jiitu bi nag moom nag 6
66 years la am depuis bi nga xam ne nag mu ngi doon dunda moom vice président bi nag 66 years la am mu ngi sëy ak jigéen bi nga xam ne nag ñu ngi ko ooyee Fatou Sonko kooku noonu nag wàcc na fii si biir airport bi waaye yuuxu yu mag jooy na téye na boppam wane na daal lii loo xam ne la lu ko métti la waaye it mënut a wax ak kenn dugal nañ ko nag si moto bi nga xam ne vice président bi moto boobu moo ko dee faral di ko indi doomam bu góor bi moom tamit gis nañ ko fi imam Babali gis nañ ko fi ki nga xam ne nag mooy Mr Ka di teacher bu mag Alpha Kan moom tamit gis nañ ko fi gis nañ nit yu bëree waaye fu mu nekk nag ñu ngi ko yóbbu foofu noonu si fi nga xam ne nag moo nekk Banjul si fi nga xam ne foofu leen dee dente aji jiitu yi bu ko defee nag fu mu nekk nii escort boobu noonu ngeen gis moo nekk escort bi nga xam ne moo nekk di yóbbu gaay yi but unfortunately si biir fi nga xam ne moo nekk Banjul mënunta dem foofu noonu jamono ji comme ni ngeen gisee woon sécurité bi nit ñoo waxee ne dañ war a follow li nga xam ne mooy moto vice président bi ak ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk foofu noonu maanaam daal duñ war a jos rek nekk di toppa gaay yi so balaa ñuy dem nag bay jël suñ moto di dem ne ñu ngi dem di toppa gaay yi dafa fekk ne daal trafic bi tamit dina block kon nag Gambia lii la Sheriff Konte ñi nga xam ne ñooy State House ki nga xam ne mooy government spokesperson bi di Ibrahima G Sankare moom nag am na loo xam ne dalal na ko si askan bi ku ñu bàyyi si xel muy li nga xam ne mooy lundi président bi di Adama Barrow dina dem foofu noonu si National Assembly bi and then ñu ngi expect ku gis ki nga xam ne mooy président bi at 9:30 si leen koy waaja gis foofu noonu si biir National Assembly bi waaye it ki nga xam ne nag moo nekk public bi muy general public bi yéen ñëpp wax nañ leen daal ngeen ñëw toog foofu noonu si 8:30 daal ñëpp den war a toog képp koo xam ne toogut rek loolu nag dina ñu yaaxal bu baax a baax li nga xam ne nag wax nañ ko moo nekk dead body bi dinañ ko yóbbu foofu noonu si place bu mag a mag bi muy foofu si Banjul Linding fi nga xam ne aji jiitu ji foofu la dëkkoon si juma bi foofu leen ko yóbbu def li nga xam ne moo nekk fidaawu bi maanaam ñaanal ko jànga alxuraan su ko defee rek jàngal ko alxuraan su ko defee mbokkaam yi nga xam ne xam neen si moom ba tey xam neen dara loo xam ne nit yi nga xam ne ñoo xam ne ñooy seetaan xamun ko su ko defee ñu dalal ko moom nag aji jiitu bi dinañ ko war a teg next to yaayam maanaam yaayam bi nga xam ne moo génn àdduna foofu leen ko bugg a jël teg ko fa su ko defee nag Sheriff xam naa ne fii la ñoo em ak askan bi waaye every other day bu nekk dañ dee faral di dem si kër bi gis nañ ne lawyer Ousainou Darboe bu United Democratic Party mu ngi fa woon barki démba Sheriff Konte am nag moom interview gis nañ fa yeneen politicians yu mel ni Dr Ismaila Cissé ku mel ni Moussa Yali Bachili gisoon nañ ko fa gis nañ fa a lot of Gambians ñoo xam ne gisuñ kenn koo xam ne ñëw na di la wax ne na daal lii jarut ku ñëw in as much as dee la but ku nekk koo war rek dañ la dee wax he is a humble man he is a man boo xam ne all the time dafa dal dafa tey dafa liggéeyal Gambian si kon nag Sheriff Konte bye from Fatou Samba for now su ko defee rek ñu bàyyi la yow tamit nga tàggatoo di wax gaay yi nga xam ne ñoom ñooy seetaan ñu bare ngeen wax good job the job could not have been good without ki nga xam ne mooy sun camera man bi kooku noonu di Moussa Jatta Ndiaye moom it moo def liggéey bu rafet bi so stay tuned stay focused ak Gambian Talents TV ñu indil leen lépp loo xam ne moo xew si dëj bi dinañ dem foofu si assembly bi suñ jógee si assembly bi am na beneen team boo xam ne dina nekk foofu si kër bi su ko defee ñu wanal leen paa yi nga xam ne ñoo nekk si juma bi ñoo nekk di waare ñoo nekk di def li nga xam ne nag moo nekk yóbbu kees bi si foofu si biir Banjul Linding si fi nga xam ne nag moo nekk
naka la juma bi waaye tamit du em foofu noonu rek ak fu ñu koy joxee boromam jërëjëf. And yeah, now just to sum up some of the things we were saying. First of all, we thank the viewers, people that are watching, for trusting us and for their continuous support and continuous watching the TV because they continue to watch the TV, and with that they have the belief in us, and we thank them very, very much. And we thank the cameraman Musa. He was here alone doing the job. Now you all can see the flight is about to move. This is the flight that brought the coffin containing the body of our vice president. We are going to round up now. Just to tell you that on Monday we will have two teams: the team that will go to the National Assembly and the team that would go to the Banjul also to wait for the body there. Then from there, from the National Assembly, they will move towards Banjul. At Banjul, the mosque where he used to pray, that will be the place where they will pray for him. Then the necessary things will be done, and from there he will be taken to rest in peace. And we pray, may Allah grant his soul Jannah Firdaus. So kal hakilo bulandu doron ko albe gamen talents TV la jube kanu mbal tentu la mbal jela mba folale ko mbal tentula katun wato wata kamol jube jikole wo sabu continue ta kabringa damuta ka situational bondale melbe kering brillo minen na vice president banta kanana fo bila mba fintindi kale alala lolu mbe continue la kawole ke fo minna tenengo mbadila marila assembly to mbe team fula sotol do beter la assembly to team do beter la atenyin dinkirato mi yalon ko wolbe kala banjulu nenti vice president nyum fongo ya ning assembly to ni pareta bana tla jele bita jama to banjulu ning duwa be kala nin duwa keta doron duwa keta wokola dila marila anu be duwa la e fanan fo ala sa harje arjano la mi yalon ko wolen adana kallankewti mbal tentula mbal jela mbal kontonna mba fulale ala baraka fo wati koten Musa fanan tentula bake mu yalon ko wolbe camera bala jang hakilo bota bari mba fulale doron ala baraka fo wati koten. waaw jërëjëf Chérif kon nag continuer leen rek di seetaan Gambian Talents TV fii la ñoo am ak yéen si sun production Gambian Talents TV la woon. waaw Gambian Talents TV la woon ba léegi rek comme ni ngeen ko gisee security ñoom it ñu ngi noonu